One more thing I tell my patients is 6 inches of tongue feels good about eating these things, but the 22 feet of the intestine doesn't. Any hormone triggers the other hormone. So this orchestra of hormones should be played like a music. Otherwise, that entire orchestra makes noise. The gadgets is the major thing which is disturbing all of us, but it has huge benefits. So we are not able to overcome that. Correct. ஹலோ நான் டாக்டர் ரூமில் இருக்கேன், அர்ஜென்ட்டாக இல்லை நான் அப்புறமா பேசுகிறேன், வேண்டாம். when you are there in the doctor's room, please don't even pick up those urgent calls. If you see these IT companies, okay, what happens is I have so many gastritis patients who do night calls. When you say no to this generation, correct, there is always a rebellious nature. Business is a wrong word for service. Vanakkam, Dr. Vani Vijay. Vanakkam, Mrs. Sushama. Hi. So you're a proctologist, laparoscopic surgeon, gastroenterologist. We're very honored to have you in Surang. எங்களோட பயணத்துல உங்களை சந்திச்சு உங்களை இன்டர்வியூ பண்றதுல எங்களுக்கு ரொம்ப 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 சந்தோஷம். Very happy as well. Thank you so much. So before we start asking many questions, first நீ உங்களோட ஹாஸ்பிட்டல் மீரா ஹெல்த் கேர் நீ என்ன சர்வீசஸ் பண்றீங்க அதை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் ப்ளீஸ். So Mira Healthcare வந்து அடையார்ல லொகேட்டடா இருக்கு. It's not a hospital, it's basically a clinic in a larger space. So என்னெல்லாம் சர்வீசஸ் பண்றோம்னா கன்சல்டேஷன்ஸ் பண்றோம், டாக்டர்ஸ் இருக்காங்க, நியூட்ரிஷனிஸ்ட் இருக்காங்க, we do nutritional consultations for weight loss, good health and diet. Then we do endoscopy services. Since gastroenterology is a part of it, so we do endoscopy, upper GI, lower GI endoscopies, and we have small procedures which have been done for proctology based problems. And we have a very nice colon hydrotherapy spa which cleanses your colon, detoxifies, aids weight loss. This is a very new concept in Chennai. So this is what we broadly do at Mira Healthcare. Very nice, ma'am. எப்பவுமே வந்து ஒரு டாக்டரை பார்த்தானா எனக்கு ரொம்ப ஒரு கியூரியஸா ஒரு கேட்குற ஒரு கேள்வி என்னன்னா, நீங்க you also have a personal life and you also have a work life. ஸோ வீட்டுக்கு போய் ஒரு சராசரி வாழ்க்கை வாழற சமயத்துல டக்குன்னு உங்களுக்கு வந்து தோன்றது வந்து ஒரு நார்மல் உமனா ஒரு மைண்ட் செட் உங்களுக்கு தோணுமா, இல்ல ஒரு டாக்டர் மைண்ட் செட்டோட அதை நீங்க பாப்பீங்களா? ஆக்சுவலி வந்து ஐ ஃபாலோ நம்ம பெப்சி சிஇஓ இருக்காங்க இல்லையா, Indra Nooyi. I love her interview. She's one of my inspirations. So one interview which I have listened in her YouTube channel is when to leave the Pepsi crown outside the house. So I do the same thing. I have to leave it out and then come inside the house. But more or less when we get calls, patient call பண்றாங்க இல்ல கிளினிக்ல இருந்து ஏதாவது clarifications இருக்கு, con call with patients will happen. அந்த சமயத்துல we have to wear the doctor's hat once again and then behave in such a way வேற ஆப்ஷன் இல்ல. So that prompts me to the next question, ma'am. So இப்போ நம்ம வந்து நம்மளோட லைஃப் ஸ்டைல், அவங்க சாப்பிடுற விதம், அவங்க நடந்துக்கிறது, ஹேபிட்ஸ் இதெல்லாம் பாக்குற சமயத்துல நம்ம ஒரு நார்மல் அம்மாவா இருந்தா எப்படி திட்டுவோம், எப்படி அதை கண்டிப்பாங்களோ, கன்சர்ன் இருக்குமோ, அப்படி இருக்குமா, இல்ல அதுல ஒரு டாக்டர் மைண்ட் செட் வருமா மேம்? அம்மா தான், அதுல சேஞ்சே இல்ல. அம்மா உதைக்கிற அதேதான், திட்டு அதேதான். எவ்வளவு கடைசி வாய் வரைக்கும் ஊட்டி திணிக்கணுங்கிற கான்செப்ட் வந்து மாறவே மாறாது. இட்ஸ் மாம் இஸ் அ மாம் எனிவேர். ஓகே, இப்போ இருக்கிற லைக் கரண்ட் சினாரியோ இன் வாட் எவர் we are living the environment, எல்லாத்துலயும் ஏதாவது ஒரு கலப்படம், சாப்பாட்டுல ஒரு இது, எல்லாமே அந்த மாதிரி ஒரு லைஃப் ஸ்டைல நம்ம லிவ் பண்றோம். இதுதான் நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்கணுங்கிற மாதிரி ஒரு ரியாலிட்டி. இந்த கரண்ட் சினாரியோல how do you think we can have a healthy life? First of all, stop buying food from outside, which is inevitable. இப்போ எல்லாமே ஆன்லைன், lot of apps are there, we just buy everything. இதுதான் முக்கியமான ஒரு காரணம் நம்ம உடம்புக்கு எடுத்துக்கிறதுக்கு. anything cooked at home is considered healthy because you know what's going inside that. என்ன நம்ம ஆட் பண்றோம், எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்றோம், நம்ம கண்ட்ரோல்ல இருக்கிறதுனால definitely that's the most important healthy path we can take for our life. But sometimes inevitable, our work pressures are there. Help at home is very important. How much we
how much extent we have help, and what time we leave for work, what time we come back, we have partners, we have children, so all these things do matter it. So romba adla nama pressure poda mudiyadhu. At least when we are using these apps to buy food and eat, if it is not very oily, if it's not very stale, then probably we are pretty much safe, I would say. நம்ம வீட்டில் நிறைய சீனியர் சிட்டிசன்ஸ் எல்லாருமே இருக்காங்க. ஸோ வாட் இஸ் ஒன் ஹெல்தி டிப் டு அவங்களுடைய ஹெல்தி டயட் வச்சுக்கிறதுக்கு என்னெல்லாம் டிப்ஸ் நீங்கள் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவீங்க மேம்? சீனியர் சிட்டிசன்ஸுக்கு கூட சேர்ந்து சில கோமார்பிடிட்டிஸ் அப்படின்ட்டு இருக்குது, இன்னெவிட்டபிளாக இருக்குது. Most of the patients are diabetics, most of them are hypertensive, and most of them have arthritis, most of them have a lot of other small, health issues. So I would say that less oil, less sugar, and less salt is the basis of healthy cooking. So அந்த மாதிரி நம்ம எந்த food prepare பண்ணாலும் I think we should be at least not too much derailing from the healthy food preparation. ஆஃப்டர் 40s உமனுக்கு வந்து நிறைய ஹார்மோனல் சேஞ்சஸ் வருது, மெனோபாஸ்னால எல்லாமே. ஸோ அவங்களுடைய சைக்கலாஜிக்கல் ஆஸ் வெல் அஸ் எமோஷனல்ல நிறைய விஷயங்கள்ல வந்து அஃபெக்ட் ஆகிறாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற விமனுக்கு வந்து என்ன மாதிரி ஒரு ஹெல்தி லைஃப் லீட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் என்ன டிப்ஸ் கொடுப்பீங்க? This is the perimenopausal அப்படின்னு சொல்லுவோம், இந்த towards from 40 to 50 perimenopausal. So definitely it's a very important age for the woman where there is hormonal haphazardness which is happening. So இந்த haphazardnessல periods தள்ளி போகிறது, நிறைய தரம் periods வரது இருக்கலாம், mood swings இருக்கும் because of these hormones. They'll feel very depressed, they might feel very excited. So it's extremes of all of this. அந்த சமயத்தில் வந்து ஹெல்த் டிப்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தாக்கா again we come back to healthy eating. Number 1. Number 2 is keeping ourselves active. ரொம்ப sedentary lifestyle போது இந்த hormonal metabolism is affected a lot. So we might end up getting thyroid issues, we might end up getting other hormones which are challenging for us, our genital hormones, female hormones, because there are changes even in our external genital parts. Vaginal dryness வரலாம், breast sagging இருக்கலாம். So இந்த மாதிரி நிறைய physical changesum ஒரு lady வந்து undergo பண்ணுவாங்க between the age of 40 to 50. So this also brings confident problems to her. Personality problems. What I mean is like நம்ம இவ்வளோ அழகா இருந்தோம், இப்போ வந்து நம்ம அழகு கம்மியாருது, people are not looking at us and we're not as attractive as what we were 10 years back. So these things also psychologically disturb the woman. So we have to ensure that we are keeping ourselves busy. We don't have a choice. This is aging, and we should know to age gracefully. That is most important. So aging gracefully means not thinking about aging a lot and keeping ourselves very active, whether at work, whether with the children, whether at looking after our parents, looking after the spouse, looking after friends, keeping ourselves happy and busy with the social life. All this is very important. Okay. Eating habits, அது மாதிரி நீங்க என்ன சஜஸ்ட் பண்ணுவீங்க? As I said, நம்ம ஜீரியாட்ரிக்கு என்ன பண்றோமோ அதுதான் நம்மளுக்கும் it's very much valid, because the more we are going to add additives to our food, the more metabolism is going to be different. ஏற்கனவே metabolism in the age length it's going to be haphazard. அப்போ obviously we'll have to ensure that this metabolism is taken care of. ஒரு check, okay, நம்ம 80-20 rule follow பண்ணனும். I'll tell my patients 80% ஒழுங்காரு, 20% என்ன வேணாலும் பண்ணு. The 20% toll the body can take and recover in the 80%. So you want to enjoy life, you want to have a good time, whether it's personally or with social life or with your workspace. So in the 20 adil adjust பண்ணிக்கோ, 80 ஒழுங்காரு. That's what I tell them. சாப்பிட்ற சாப்பாடு வெதர் யூ வாண்ட் இட் ஆர் நாட், வெளியில் போய் சாப்பிட வேண்டியிருக்கு, ஒரு ஃபங்க்ஷனில் போய் சாப்பிட வேண்டியிருக்கு. இப்போ இருக்கிற வர வெஜிடபிள்ஸு, பால் எல்லாத்துலேயுமே ஏதாவது ஒரு கண்டாமினேஷன் ஏதோ இருக்கிற மாதிரி தான், கலப்படம் இருக்கிற மாதிரி தான் சொல்கிறாங்க. ஸோ ரொம்ப அண்டர்லைங்காக வர ஒரு ரொம்ப யதார்த்தமான வர ஒரு டிஸார்டர் வந்து கேஸ்ட்ரைட்டிஸ், அசிடிட்டி, இது எல்லாருக்குமே இப்போ ரொம்ப காமனாக போன ஒரு விஷயமா இருக்குது. ஸோ இதை வந்து ப்ரிவென்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணோம்?
See, gastritis-ங்கிற கான்செப்டே வந்து we need to understand it's because of lifestyle only. Mostly, at least, majority of the patients. Gastritis-னா என்ன அப்படின்னா வயர்ல வந்து நம்மளுக்கு ஒரு பாதுகாப்பு பஃபர் லேயர் இருக்கும். When we smoke, when we take alcohol, when we have smoked food, when we have spicy food, when we have foods with preservatives, sugars. So, இந்த buffer layer வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா wither off ஆயிடும். To regain that layer is going to take a long time. So, அப்போ நம்மளுக்கு வந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறது தான் முக்கியமே தவிர்த்து இட்ஸ் நாட் தட் வயிறு எறியறதுனா we can take a tablet. வயிறு எறியறதுனா ஒரு ஜெல்லூசல் குடிக்கலாம் or something like that, கேவஸ்கான் குடிக்கலாம் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் வந்து இட்ஸ் ஒன்லி a stop gap arrangement. It's not like a permanent, it's not a permanent solution. So we need to hand hold these patients along with diet, lifestyle and a little bit of gastritis treatment. To prevent this, the most important thing is eating, as I told you. Avoid sugars, avoid any acidic drink like your lime juice, your oranges, even grape is a citric fruit. So இந்த மாதிரி fruits வெறும் வயிற்றுல சாப்பிட்றத விட have it along with a meal or have it post your meal so that there is something in the stomach already which is going to protect it, and then you're going to drink your acidic juices, it's completely fine. So preservatives like your ketchups, your vanilla essence if it is in a cake or an ice cream, so these things also trigger gastritis. So this is how you kind of pick and choose what you want to eat even if you're having this gastritis. Of course, modagapadi, chili, kara korambu, chili added items what we cook in the house are going to be triggering factors as well. So one more thing I tell my patients is 6 inches of tongue feels good about eating these things, but the 22 feet of the intestine doesn't. I know, makes sense. Very true. Yeah, that is I think we should really remember. நம்மள ஃபிட்டா வெச்சுக்கணும் அப்படின்னு கொஞ்சம் ஆக்சுவலி அவேர்னஸ் வரதே வந்து இந்த 40 வயசுக்கு அப்புறம் தான் மேம். அது முன்னாடி வரது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். நம்ம we tend to have motivation கொஞ்சம் கம்மி தான். ஸோ இந்த 40லேருந்து 60 வயசுக்குள்ள இருக்கிறவங்களுக்கும் என்ன மாதிரி ஃபிட்னஸ் வச்சுக்கணும், 60 வயசுக்கு மேலே அப்பதான் அந்த முட்டு வலி எல்லா வலியும் வர, அவங்க என்ன மாதிரி ஃபிட்னஸ் ஃபாலோ பண்ணணும் மேம்? யூஸ்வலாக நம்ம பாடியை ஃபிட்டாக வச்சுக்கிறதுக்கு எனி ஸ்போர்ட்ஸ் இஸ் குட். முன்னாடிலேருந்தே நம்ம விளையாட ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்படின்னா கண்டினியூ தட் ஸ்போர்ட், ஆர் இஃப் யூ ஆர் இன் டு எனி அதர் ஏரோபிக்ஸ் ஆர் டான்ஸ் ஆர் எனிதிங், maybe that's good to keep ourselves active. But the most important thing for a perimenopausal and then postmenopausal is strength training. Strength training is the most important because it gives the bulk of the muscle, allows the muscle to help metabolism, and the metabolism, it's like an orchestra. So in the orchestra vandu any hormone triggers the other hormone. So this orchestra of hormones should be played like a music. Otherwise that entire orchestra makes noise. So it's very important that the strength training is a priority after 40, and at least twice a week is good to keep the muscle active. So all the joints will be taken care of. எலும்பு தேய்மானம் is inevitable. It's going to happen to everybody. And because we are women, our calcium levels are really low. With the existing female hormones, this calcium and this bone density is going to reduce. So the only option is the support system has to be good. So if the elimbu if the bones are not really good, then the muscles which are attached to it, the tendons which are attached to it, needs to be strong so that these pains and aches can be avoided. Okay. So strength training is the key. So ma'am, இன்னைக்கு இருக்கிற லைஃப் ஸ்டைல் நீங்க எல்லாம் பாக்குறீங்க, வேரியஸ் பேஷண்ட்ஸ் உங்ககிட்ட வராங்க வித் சோ மெனி கம்ப்ளைண்ட்ஸ் அண்ட் ஆல் தட். என்ன மாதிரி குறைபாடுகள் நம்மளுடைய கரண்ட் லைஃப் ஸ்டைல்ல இருக்கு, அது என்ன எப்படி ப்ரிவென்ட் பண்ணலாம்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க? I think most 80% of the lifestyle வந்து குறைபாடு தான் இல்லையா? So I would say the gadgets is the major thing which is disturbing all of us. Whether it's professional, me as a doctor or you as an entrepreneur, it still makes us very distracted. We don't find time to spend with each other, even as friends, as family. It's very distractive.
For sure. So இது வந்து ஒரு பெரிய it's a lame thing in anybody's life, I would say, but it has huge benefits, so we are not able to overcome that. Correct. That's the most important thing. அதை தாண்டி வந்து குறைபாடு அப்படின்னு பார்த்தா I think time spending with each other is the most important thing with relationships. So if you take me into consideration, I just practice few things which I'd like to share. When I'm seeing a patient, there are one very important rule which I follow. Patient should not pick the phone, nor will I pick any calls. The reason being, I'm giving 15 minutes, 20 minutes of my time wholly without any distraction to you. I want you to have the same involvement when you're coming with a problem to talk to me. The reason being, the flow of thoughts, what the patient wants to say is very important in clinical diagnosis for me. So it's not that I'm going to see you, so and so has come, you have this problem, write this medicine and send. That's not what I practice. So I've asked them too many probing questions which already gives me a diagnosis why they have come to see me. This is the key. So then we trust the scan, then we trust the blood test. But first நம்மளுக்கே வந்து ஒரு 70-75% diagnosis வந்துடணும் only by questioning them. அப்ப அவளோட அட்டென்ஷன் ஃபுல்லா இருக்கணும் நம்ம கிட்ட. கரெக்ட். இந்த அட்டென்ஷன் நம்ம கிட்ட இருக்கணும்னா முதல் எதிரி கேஜெட் தான். ஸோ தே ஷுட் நாட் பிக் த கால். ஹலோ நான் டாக்டர் ரூமில் இருக்கேன், அர்ஜென்ட்டாக இல்லைன்னா நான் அப்புறமா பேசுகிறேன், வேண்டாம். when you are there in the doctor's room, please don't even pick up those urgent calls. So because even if the attender speaks, the guy who comes with the patient or the wife who comes with her husband, the husband or the wife, whoever is the patient, the flow of thoughts gets disturbed. So and the same with me. So adnala that is a no definitely. Adnala அந்த சமயத்துல let's do the work properly. மித்த நேரத்துல you want to use gadgets, it's fine, because gadgets நம்ம இல்லாம இருக்கவே முடியறதில்ல. Because there are a lot of positive things also with that. Correct. So that is very important. அதை தாண்டி குறைபாடு என்னன்னு எனக்கு சரியா சொல்ல தெரியல. இதே மெயின். பட் நீங்க நினைக்கிறேன் மேம், நம்மளுடைய கன்சம்ஷன்ல நம்ம வாழற விதத்துல அதுல நீங்க என்ன குறைபாடு பாக்குறீங்க மேம்? ஹெல்த் வைஸா நான் சொல்றேன். கன்சம்ஷன்னா ஹோம் குக்ட் ஃபுட் டெஃபினட்டாக வந்து கொஞ்சம் ஒர்க்கிங் பீப்புளுக்கு கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக தான் இருக்கு. But there are a lot of other things which we are trying to catch up. There are people who actually cook home food and give. So அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு லூப் ஹோல் இருந்தா probably it will help us a lot. நான் பாக்குறது வந்து ஸ்லீப் மேம். இப்போ இருக்கிற குழந்தைகள் எல்லாருமே வந்து அது ஒரு பெரிய அதுக்கு வாழ்க்கை ஒரு ஹசார்டா இருக்குன்னு தோன்றது. ஏன்னா இந்த கைண்ட் ஆஃப் டெலிவிஷன் அவேர்னஸ் இதெல்லாம் வர சமயத்துல அவள் நிறைய அதை பார்க்கணும். நீங்க சொல்ற மாதிரி இந்த கேட்ஜெட்டை வச்சு அதையே பார்த்துட்டு இருந்தானா அவளோட ஸ்லீப் சைக்கிள் வந்து ரொம்ப அஃபெக்ட் ஆகிற மாதிரி நான் ஃபீல் பண்றேன். ஸோ what I want to ask is அதெல்லாம் கூட gastric and problemக்கு வந்து influence. Definitely, because biological clock is very important for us. As I told you earlier, when brain goes to rest, there is a detox happening in the body. So when the detox is happening, இந்த ஹார்மோன்ஸ் வந்து தேவையில்லாதது எக்ஸ்கிரீட் பண்றது, தேவையில்லாத body waste வந்து it tries to take it off, which comes out as either breath or sweat or motion on urine the next day. So in the sleep biological cycle வந்து we have to sleep at least 6 to 8 hours a day. I try to do definitely 6 hours if not 8 hours, but unless I do that, I'm not going to be fresh the next day, which includes children who needs 8 hours of sleep. So if you want to shut off your system by 9 o'clock, gadget should be out by at least 8:30 minimum, which we don't do. Nightum adha paathan thoongrom. But at least to sleep is very important, because if you see these IT companies, okay, what happens is I have so many gastritis patients who do night calls. So enna arudunaka, when they are sleeping in the morning, so we are all not nocturnal people, right? We need sleep when the lights are off, then our melatonin secretes and then we go to sleep. So now what happens is we are sleeping in daylight when we have a night shift. Right? So the hormones are not used to it. We are not used to, our biology is not that. So what happens is we work on the other country's timings, which is disturbing our biological clock, thereby disturbing our sleep.
thereby disturbing our hormones, thereby resulting in gastritis. Not only that, with infertility also. Oh. It's a very big problem the women of India who are working have this issue with. Okay. So ellame it boils down to working in the daytime and sleeping at night with a good sleep, good food. These things are all affected. எங்க வீட்லலாம் வந்துட்டு குழந்தைங்க வந்து இந்த ஃபாஸ்ட் ஃபுட் சாப்பிடாம ஒரு பீட்சா சாப்பிடல, ஒரு பாஸ்தா சாப்பிடலைன்னா அவங்களுக்கு நீங்க சொல்ற மாதிரி இந்த 6 inches வந்து அவங்க அதை கண்ட்ரோலே பண்ண முடியறது இல்ல. ஸோ அதெல்லாம் மீறி அந்த குழந்தைங்களை வந்து எப்படி மேம் ஹெல்த்தியா நம்ம வளர்க்கறது? 80-20 rule. Tell them weekend இதை வாங்கி கொடுக்குறேன், 80% இதை சாப்பிடு, வாட்ஸ் குக்ட் அட் ஹோம் இஸ் யூ ஹாவ் டு eat this, 20% நீ சொல்றதை நான் கேட்குறேன். That is the only option. Give and take. See, when you say no to this generation, there is always a rebellious nature we have seen, right? And I have so many friends who are psychologists. I have so many friends who are psychiatrists. Even they are, when I was a young parent, I used to ask my colleagues, என்ன பண்ணலாம், how to handle this parenting. எனக்கு ரொம்ப my children are talking back and I'm not able to understand how to handle this. I never used to do this to my mom. I used to be super scared of her. வத வாங்குவேன், அடி வாங்குவேன், so அந்த மாதிரி இருக்கும்போது இப்போ அந்த மாதிரி பண்ணவே முடியல. So it's not that we are inefficient in parenting. There is a difference in how we have to parent. Correct. So the difference is, I think, would be more of listening to them and giving them what they want in the condition which you put. We still give what you need to give, but in your terms. Yeah, but சில இதெல்லாம் கண்டிப்பா அவளோட சாப்பாட்டுல வந்து இதை இன்க்ளூட் பண்ணணும்னு நினைச்சா குழந்தைங்களுக்கு என்ன நீங்க இன்க்ளூட் பண்ணணும்னு நீங்க சொல்லுவீங்க? Green vegetables and fruits. ஸோ நான் என்ன சொல்கிறேன்னா, ஒரு பவுலில் ஒரு 3-4 விதமான ஃப்ரூட்ஸை கட் பண்ணி, இட்ஸ் நாட் தட் ஒரு ஆப்பிள் சாப்பிட்றது அப்படி இல்லாமல், in a bowl put little bit of apple, little bit of banana, little bit of papaya, little bit of something else. So there are 3 to 4 fruits in one bowl. அந்த ஒரு bowlல முடி அப்படின்னா நம்ம ஃபோர்ஸ் பண்ணலாம், which is very good every day. Second thing is having at least 2 vegetables for lunch, which is definitely one spinach or something green and something else which is cruciferous like a cauliflower or any other vegetable which is more water content and more fiber content, beans, patani, carrot, something like that, if they like it. So if they don't like some vegetable, mix it with the vegetable they like. So that they don't pick and choose but they eat it. Or I have seen a lot of patients who have children who don't like vegetables at all. What you can do is make a soup out of that vegetable and make them drink it forcefully. So evening நீ வந்தேனா pre-dinner ஒரு glass soup குடிச்சே ஆனும். Whether you like it or you don't like it, மடமடான் குடிக்கணும். That's all. So anyway, the vegetable content is gone inside and it's only very quick that the child doesn't realize whether I like the vegetable. I have to pick one and eat and cheat my mom, cheat my family. So this is a better way to do it. So I'm going to ask you a very different question. I'm not sure இந்த நிறைய பேர் உங்களை கேட்டிருக்காளான்னு தெரியல. நான் என்னுடைய அப்சர்வேஷன்ல மேம், I've seen a lot of doctors, very efficient, very well known doctors. அண்ட் இன்னி தேதியில வந்து எல்லாருடைய உறுப்புக்கும் டாக்டர் ஸ்பெஷலிஸ்ட் இருக்காங்க. அண்ட் எல்லாருமே ரொம்ப காம்பிடென்ட்டாகவும் எல்லாரும் இருக்காங்க. பட் ஒரு நல்ல டாக்டர் வந்து நல்ல டாக்டரா இருந்தா மட்டும் போறாது, பட் அவர் நல்ல டாக்டருங்கிறது உலகத்துக்கும் தெரியணும். ஸோ தட் அவங்களுடைய சர்வீசஸ் வந்து எல்லாருக்கும் வரணும். ஸோ உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு டாக்டரா இருந்து அதுல ஒரு பிஸ்னஸ் ஆஸ்பெக்ட் எப்படி நீங்க வளர்த்துக்கிறதுக்கு நீங்க என்ன பண்ணணும்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க? இதுல வந்து பிஸ்னஸ் ஆஸ்பெக்டா நம்ம யோசிக்க கூடாது. மோர் ஆஃப் பீப்புள் ரீச்சிங் அண்ட் ஹெல்த் எஜுகேஷனா நினைக்கணும், மோர் தென் த பிஸ்னஸ் ஆஸ்பெக்ட். Business is a wrong word for service. But it's not that all the doctors, including me, we have a service attitude, but we need to live a life. Correct. So instead of thinking that as a business, I would say reach out more to people in a way where health education is conveyed to them. Right? You're going to tell about colorectal surgery.
which I specialize on. Laparoscopic surgery and hernias, which I specialize on. So if I'm going to talk about hernias, if I'm going to talk about hemorrhoids, I'm going to talk about fissures, I'm going to talk about fistulas, people do understand that this doctor is talking sense and let me go and see her. I'm not going to think about it as a business. I'm going to think about educating you today so that the day you have this problem, you're going to remember me. Because I'm going to talk science to you. I'm going to talk knowledge to you. I would say that is better in service rather than thinking about it differently. No, ma'am. The reason why I asked you business, இப்போ நம்ம ஒரு நீங்க ஹெல்த் கேர் யூனிட்டோ இல்லை ஒரு ஹாஸ்பிட்டலோ பெரிய பெரிய டாக்டர்ஸ்லாம் கட்டியிருக்கா ஹாஸ்பிட்டல்லாம். ஸோ பட் என்ன ஆயிடுறதுன்னா அதை ரன் பண்றதுக்குன்னா அதுக்கு ஒரு எக்கனாமிக்ஸ் ஒன்று இருக்கு. டெஃபினெட்லி. ஸோ ஒரு டாக்டர் வந்து சர்வீஸ் யோசிக்கிற சமயத்துல இதை ரன் பண்ணணும்ன்ற ஒரு கட்டாயமும் ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் அண்ட் பிசினஸ் மைண்ட் அவளுக்கு வேண்டி இருக்கு. கண்டிப்பா. ஸோ அதை வந்து எப்படி நீங்க எஜுகேட் பண்ணிக்கணும்? பிகாஸ் எல்லா டாக்டர்ஸும் வந்து உங்களுக்கு அந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல வந்து ஹெல்ப் பண்ணணும்னா கூட யாரும் ஃப்ரீயா வந்து பண்ண மாட்டாங்க. டெஃபினெட்லி. அதுதான் நான் அப்படி சொல்றேன். ஸோ யூ ரீச் அவுட் டு பீப்புள் வித் நாலேஜ். How else do you want to reach out to people? What I'm asking is என்ன மாதிரி what to say management concepts நீங்க develop பண்ணிக்கணும் to reach out to more people, because அப்பதானே வந்து உங்களுக்கும் you can run the hospital efficiently to do service to the people. It's a very tricky question, okay? The reason is that if we are going to think about economics, I don't think we are good at it. Basically, rather I am not good at it, definitely, because as I said, I'd like to concentrate on patient care. If I'm good at patient care, I should stick my guns to patient care. If I feel that my hospital has to run better or my clinic has to run better, probably I can ask you, being an entrepreneur, to come and help me out run it rather than putting my brain into it, because I'm not good at it. Makes sense. We are having a chartered accountant for our auditing and finances. We are having a lawyer for handling our legal aspects. Why not have an operations head or somebody like an entrepreneur to run the place for you, rather than you putting your medical knowledge into the attic and try to do something which you're not good at. True. இன்னைக்கு வந்து accomplished, competent, அச்சீவிங் டாக்டர்ஸ், என்ஜினியர்ஸ், லாயர்ஸ் எல்லாருமே இருக்காங்க. ஸோ இந்த மென் அண்ட் விமன் எத்தனையோ காம்படிட்டிவ் விமன் டாக்டர்ஸும் இருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு காம்படிட்டிவ் வேர்ல்டில் வந்து வி ஆர் ஈக்குவல்ஸ் அப்படின்றத வந்து உங்க கண் பார்வையில் அது நீங்க அதை எப்படி எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணணும்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க ஒரு உமனா இருக்கிறவங்க? காம்படிஷன் நம்ம நினைக்கவே வேண்டாம். இஃப் வி டூ அவர் ஒர்க் வெரி ஃபோக்கஸ்ட், if we do our work very prominently and give a good outcome patient to patient, the gender actually doesn't matter at all. Most important is when we are trying to compete with a male counterpart, then we have an issue. Suppose we don't compete but we complement each other, then I don't think it's a competition at all. Okay. So you mean to say that being me, female surgeons are like, very few in the country, in the world. It's a very minority group of female surgeons. Oh. So if you say in Chennai, it would be 95-5 or rather 90-10. The ratio between male and female surgeons. So it's not that we need to think about it as a competition. If we think it is as a complement to each other, then there is no way of proving ourselves. It's not at all required. I think நம்ம எல்லாருமே வந்து நமக்கு உள்ள நிறைய பொட்டென்ஷியல் இருக்கு, எந்த பர்சன் எடுத்தாலும், ஹியூமன் பீயிங் எடுத்தாலும். Of course. ஸோ ஒரு உமன் வந்து அவங்களுடைய பொட்டென்ஷியலை யூஸ் பண்ணி ஒரு அக்கம்ப்ளிஷ்டு சாதனையாளரா ஆகணும்னா அது என்ன பண்ணணும்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க? Again, this involves a lot of sacrifice and a lot of balance between personal life and professional life. இந்த achieve பண்றதுக்கு we need a good home. So if we are lucky enough to have a good home, then the achievement and the progress professionally in a career for any profession, whether it's a sports person, whether it's a professional, whether it's an entrepreneur, anywhere,
right? The home has to be sorted out. If the home is sorted out, if things, when you come back home, they're all okay, then you'll have your mind to work for the next day. Otherwise, it's difficult. Or you should not be bothered about the home. Only two things can happen. ஒரு உமனா இருக்கிறவங்க அவங்களுடைய சுயமரியாதை, செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் அண்ட் டிக்னிட்டியை எப்படி மெயின்டைன் பண்ணிக்கணும், அது தக்க வச்சுக்கணும் நீங்க நினைக்கிறீங்க? Dignity, I think, is inborn, first of all. And definitely, we can't take any nonsense from anybody. Self-respect is very important. So there is a threshold and there is a limit between us and any relationship, whether it is a friend, whether it's a senior at work, whether it is family, whether it's children, whether it's parents, anything. Self-respect and dignity have a very thin line between what we feel from within that we are losing. So the time we think we are losing that, I think we should step back and stay guarded and say, okay, fine, now you stay there because there's something which I need to, there is a sensitivity issue, so let's remain there. I think that sensitivity and dignity has to be inborn and it has to be inculcated as we grow up as well. So what according to you is success, ma'am? It is within again. So எனக்கு வந்து இந்த மாசம் இந்த சர்ஜரி பண்ணா சக்ஸஸ் அப்படின்னா இட்ஸ் a relative term. இந்த மாசம் நான் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கேன் அப்படின்னு. And I think every month or every day, rather every day, நேற்றை விட இன்னைக்கு திருப்தியாக இருக்கோம்டா, நேற்றை விட இன்னைக்கு திருப்தியாக இருக்கும், இன்னை விட நாளைக்கு திருப்தியாக இருக்கும். I think that is more progressive success rather than thinking about I want to build 1,000-bedded hospital after 10 years is my success. I don't want to think about such big goals. I want to have everyday success. Better than yesterday. Yeah, better than yesterday and compete with myself. 2 வருஷம் முன்னாடி இருந்த progress விட இந்த year has been better. போன வருஷம் எப்படி இருந்தோம், இந்த வருஷம் I am definitely successful. போன வருஷம் I was a better parent. இந்த வருஷம் I am a better parent. I mean in any dimension of my life. Correct. Success doesn't only mean career. Exactly. So I'm going to ask you a set of rapid fire questions. Okay. அது வந்து நீங்க வந்து ஒரு வேர்ட்ல சொல்லலாம், நீங்க ஒரு 3-4 சென்டென்ஸ்ல நிதானமா சொல்லலாம். So in the terms, what do they mean to you? Upfront. Family. Love. இன்னும் சொல்லணுமா? Family means love, sacrifice, compromise. I think that's it. Okay. Relationships. Nurturing, spending time, and if the relationships are getting a little twisty, don't have those relationships. Parenting. Parenting is more of emotional, more of developing their character for themselves, making them bold and super confident more than what we are for the next generation, and integrity. Love. Everyone around me, including you, is love. Marriage. Success in a relationship from where you start till where you end. Education. Education is literacy mostly. What you get educated is about the culture. What you get educated is about what you want to perform. And education really means what we want to show as success tomorrow. What will help us get successful tomorrow. You can't study math and practice science. So you're not educated for that. So we need to pick and choose what we want to do in life and then pick the education we want. Spirituality. I'm not a very devoted spiritual person. I have small things which I like. So I think spirituality is what gives me solace. Spirituality is what gives me the mental satisfaction.
And spirituality means I have faith in something which I hold very tightly in times of trouble. So one last and final question. So what is your life philosophy? Hard work. Beautiful. Thank you so much for this beautiful, lovely, Very, very happy. very beautiful interview. Thank you so much, ma'am.